ওয়েলকাম গাইস। তো আজকে আমরা সারাদেশ করবো। সারাদেশের তিনটা কোয়েরি হবে, একটা হচ্ছে এইটা একটা, পরে হচ্ছে এই তিনটার জন্য আলাদা, এই তিনটা আলাদা। সো এটা শিখলে পরবর্তী আরো অন্য কাজও শিখতে পারবেন। সো দ্যাটস আমি এটা ভালো করা দিচ্ছি। তো বাংলা চলে যাই, আমাদের ইংলিশের ব্যাপার নেই। সো সারাদেশ, ওকে। সারাদেশটা মেবি উপরেরটাই সারাদেশ, হ্যাঁ এই যেটা। সো প্রথম আমরা জায়গায় আসি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে ইমেজ ছিল, মেবি এখানে কোনো আচ্ছা আচ্ছা। সো একটু চেক করে দেখি টপ অ্যাডটা কি আছে কিনা। অ্যাসেট, পাবলিক, front end and assets and asset, okay. So চেক করে দেখি, এটা ফাঁকা লাগছে, এই জন্যই ফাঁকা লাগতেছে। বা এখানেও অ্যাড দিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। ওকে, সার্চ উপরে চলে আসছে। আপনি সব অ্যাড দিতে পারেন, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে আর কি, অ্যাকচুয়ালি না। ওকে, সো সেকশনের জাস্ট উপরে চলে আসছে, এখন ঠিক আছে। তো এখানে মেবি একটা অ্যাড ছিল না, দেখি তো এখানে একটা অ্যাড ছিল কিনা। সো পাবলিক, ফ্রন্ট এন্ড, অ্যাসেট, এখানে একটা ছিল, একটা অ্যাড ছিল। ওকে, গ্রেট। তোমার সারাদেশ চলে আসি, কই সারাদেশ, দেখি সারাদেশ কোথায়, এটা। সো অ্যাট পিএইচপি, ইন পিএইচপি, ওকে। এটাকে চুরি করে নেই, কপি করে নিই আর কি। ওকে, সো আসলে এখানে এখন কিছু নাই, জাস্ট হচ্ছে কি আমরা কি লিখবো, সারা দেশে। যখন বাংলা থাকবে তখন সারা দেশে আসবে, আর যখন ইংলিশ থাকবে কি আসবে, এটা কি দেওয়া যায়, ওকে, জাস্ট কান্ট্রিতে। ওকে, আচ্ছা আপনি থাক, সমস্যা নেই, দিলেই হইলো, ওটা কিছু করতে হবে না। পেয়েছে, ফাইন। তো প্রথমত সারা দেশের নিউজ টানতে হবে। সো জাস্ট ডলার, কান্ট্রি, বিগ, পোস্ট, দ্যাটস ইট। ডিবি, টেবিল, পোর্টস, হয়ার, অর্ডার, বাই, আইডি, ডিএসসি এবং ফার্স্ট। এবং কি আনবো, আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি, আমরা এখানে কি আনবো, আমরা আনবো যার ডিস্ট্রিক্ট আইডি আছে, যার ডিস্ট্রিক্ট আইডি আছে ওই সব প্রোডাক্টই নিয়ে আসবো। সো হয়ার, কি আনা যায়, এক মিনিট, পোস্ট ডিস্ট আন্ডারস্কোর আইডি নট নাল। ওকে, সো হয়ার নট নাল, এটা আছে না, আচ্ছা দেখি, ডিস্ট আইডি, হয়ার ডিস্ট আইডি নাম্বার, যার আইডিটা নট নাল না, চেক করে দেখি যেটা কাজ করে কিনা। এখন তো গোলেং নিয়ে কাজ করতে করতে আমি লারাভেল অনেকটা ভুলে গেছি অলরেডি। সো যাই হোক, ওটা সমস্যা নাই, আমরা এই মাসটা চেক করি। ইমেজ, কাজ করছে, আমার মেথডটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, সাথে চলে আসছে লারাভেল, দ্যাটস ইট।
সো ফাইন, এবং জাস্ট পরের তিনটার জন্য ফরে চালাতে হবে। ওকে, জাস্ট সিম্পল। সো এখানে কান্ট্রি ফার্স্ট থ্রি অ্যান্ড সেকেন্ড থ্রি। সো ওইসব পোস্টকে নিয়ে আসো যার হোয়ার নট নাল ফাইন এবং আই রিসেন্টলি এবং স্কিপ করতে হবে ওয়ান। তবে স্কিপ ওয়ান বলতে বুঝে আমি প্রথম যেটা আছে এটাকে স্কিপ করলাম। ওকে, এবং লিমিট করলাম 3 অ্যান্ড গেট, দ্যাটস ইট। ওকে, এটাকে স্কিপ করে আনতে হবে, তাই না? at int for each। ওকে, এটা শো করছি পরে, সমস্যা নেই। ডলার এর ইমেজ, সো এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি ঠিক সেম ভাবে। আর এটা হচ্ছে স্কিপ করতে হবে চারটা, তাই না? ওই উপরের একটা, পরের তিনটা, তো চারটে করে বাকি তিনটা নিয়ে আসো। ওকে, at for each as dollar row, so it's dollar at in for each। গ্রেড চলে আসছে, দেখেন। হয়তো এটা ইমেজ এটা দিয়েছিলাম না, হইতে পারে, ভুল হতে পারে, দুটো ইমেজ দিয়েছি ওইটা। না, টেলি ট্র্যাক হয়তো খেলাধুলা বাংলাদেশে আনতে দিয়েছে, যাই হোক ওটা সমস্যা না, জাস্ট কুইজ ঠিক আছে কিনা সেটা দেখতে হবে না। ওকে, এবং আমরা মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে টেবিল ইউজ করে দিব। সো ডলার কান্ট্রি পোস্ট, রাইট? সো ডলার কান্ট্রি পোস্ট টাইটেল pn and title bn, ঠিক সেম ভাবে এখানেও if if copy paste। সো এটাও শিখতে পারলে যে কিভাবে আসলে এভাবে ভাগ ভাগ করে শো করাতে হয়। সো এটা কাজে লাগবে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এটা। So let's check। in for each এটা কি for each in for each এই ফর করে দিতে হবে। div image title এই ফর এটা কেন? ওকে, চলে আসছে। ওকে, ফাইন ফাইন, চলে আসছে। আচ্ছা, এখানে ডিটেলটা ভেঙে গেছে, রাইট? সো চেক করে দেখি। আরো ভেঙে গেছে, কি ভেজাল হয়ে গেল আবার। div
উফ, আচ্ছা এটা কান্ট্রি সারাদেশ, রো আইডি ফাইন, এখানে রো D4 কলম D4, এই ফোরটা এখানে কেন বুঝলাম না। H4 রাইট, সো এই দুটো কথা না, এইখানে ঠিক আছে নাকি? এবার ঠিক আছে। ওকে ওকে, এবার ঠিক আছে। ওকে, সারাদেশ। ওকে ওকে, কাজ করি বুট স্ট্র্যাপ থেকে ফর্ম নিয়ে আসি। আচ্ছা, ঝামেলা করছে না। ওকে, এই ফর্মটা
ঝামেলা হয়ে গেল, ডিজাইন ডিজাইন করা খুব ঝামেলা। দেখ ক্লাস বিটিএন বিটিএন, দেখি কি হয়। ওকে, যেটা হচ্ছে সমস্যা এটা হবে। এখানে জাস্ট কি করবে, তার ওই যে সার্ভিস থেকে চাইলে সিলেক্ট করতে পারবে, লাইক হচ্ছে আর ওই যে ক্যাটাগরি সেকশন ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, যেহেতু আমরা নর্মালি হচ্ছে এখানে তিনটা করি নাই, তিনটা কাগজ ছিল, ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিস্ট্রিক্ট, ওকে, যে ডিভিশন সাব ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিস্ট্রিক্ট কাগজ ছিল, আমরা শুধুমাত্র ডিভিশন আর ডিস্ট্রিক্ট করছি। ওকে, সেটা করে ফেলবে 4 4 and 4। ওকে, সেটা করে ফেলবো আমরা, সমস্যা নাই। দ্যাটস ইট, এটা দিলে হবে, এটা দিয়ে বেস্ট হবে। ওকে, সো গাইস, তাহলে আমরা নরমালি কাজ করতে পারলাম এবং সারাদেশ শো করতে পারলাম, সবই করতে পারলাম। এখন শুধু আমাদের নরমালি হচ্ছে সিঙ্গেল পোস্ট করার পালা, রাইট? সো বিটিএন সাকসেস, বিটিএন বিএলওসি কে ব্লক এবং বিটিএন, ঠিক আছে। ওকে, সো তাহলে নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা ফটো গ্যালারি করবো এবং ভিডিও গ্যালারি নেক্সট ভিডিও করে ফেলবো। ওকে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।